everyone, welcome back to my channel Naadanachayathi. So as promised, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ബെൽജിയം എൻ്റെ വിസ പ്രോസസ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഡിലേ ചെയ്യണ്ട, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, പിന്നെ തേർഡ് വൺ പോസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. Let's begin. So the first step, visa application appointment. For this step, നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഡേറ്റിൻ്റെ 1 month പുറകെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഡേറ്റിൻ്റെ 6 months മുന്നേ, ട്രാവൽ ഡേറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള 6 monthsനുള്ളിലോ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. റീസൺ ബീങ്, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ഇൻ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിജക്റ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിംഗ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ആ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെയായിട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റ് ത്രൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെയാണ് പൊതുവേ ചെയ്യാറുള്ളത്. കാരണം വിസിറ്റിംഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള കേസിൽ 95 to 98% കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവറി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആപ്ലിക്കൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ ആപ്ലിക്കൻ്റ് തന്നെ നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കണം. പിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ആൻ ഏജൻറ്റ്. സോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്, യു ക്യാൻ ഫോളോ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മൾ VFSൻ്റെ ബെൽജിയം വിസ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ്. VFS ബെൽജിയം വിസ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഗൂഗിളിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ലിങ്കുകൾ. ഈ ലിങ്കുകളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വെൽക്കം ടു VFS ബെൽജിയം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ ബെൽജിയം BEL ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അത് ബെൽജിയം പേജിലേക്കാണ് വിടുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നേരെ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ VFS പേജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, അതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എംബസി ഓഫ് ബെൽജിയം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ബുക്ക് നൗ ഞെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറയും ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓൾറെഡി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എഗ്രി ചെയ്യുക. പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ഞെക്കുക. ഇത് വിസിബിൾ ആവും, എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ വെച്ച്, നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ബുക്കിംഗ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. കൊച്ചിൻ, ലക്നൗ, ബാംഗ്ലൂർ, അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക, ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ബെൽജിയം ഇന്ത്യ കാറ്റഗറിയാണ്, അപ്പോൾ അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ വരില്ല, അപ്പോൾ അതിനെ ഇടുക. പിന്നെ ചൂസ് സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് വിസിറ്റിംഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്കിതാണ്, വിസിറ്റിംഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കാണിക്കും ഏർലിയസ്റ്റ് അവൈലബിൾ സ്ലോട്ട് ഫോർ വൺ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഇസ് ഇത് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പേജിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോയിങ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പാസ്പോർട്ട് നമ്പറൊക്കെ, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൺഫർമേഷൻ വരുന്നത് only once you make the payment.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ വരും, either with an attachment or through a mail. So you can take a printout of it. അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, മെയിൽ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ. എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ അന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം എന്നാണ്. അത് കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ടേക്ക് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. So the first document നമുക്ക് വേണ്ടത് നാഷണൽ പാസ്പോർട്ട് വിത്ത് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 months ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻഡ് ജേർണി. അപ്പം മേക്ക് ഷുവർ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ദ വെക്കേഷൻ or after this trip, once they reach back to India, still their passport should be valid for at least 3 months. So make sure that before applying for visa or taking the application for visa submission. So get ready with that and prepared for that. Okay, so make sure it is done. The second document is completed and signed application form with one recent color photograph with white background glued on the application form. Okay, so അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഷെൻജൻ വിസയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ബെൽജിയത്തിൻ്റേത് വിസ ഓൺ വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലിങ്ക് വരും. ഓക്കെ, ഈ ലിങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ബെൽജിയം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കോൺസുലേറ്റഡ് ഒഫീഷ്യൽ പേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് യെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈസിയാണ്, നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക. പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് സൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ വിസ ഓൺ വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേജിൽ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ, അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും. സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷെൻജൻ വിസയുടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുക ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ തേർഡ് വൺ ആണ് കോപ്പി ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി പേജ് ഓഫ് യുവർ പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ഷെൻജൻ വിസ വിത്ത് സ്റ്റാമ്പ്സ്. അപ്പം ഈ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സർനെയിം, ഫസ്റ്റ് നെയിം, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, അതിൻ്റെ പുറകിലെ അഡ്രസ്, ഫാദേഴ്സ് നെയിം, മദേഴ്സ് നെയിം, ഹസ്ബൻഡ്സ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ്സ് നെയിം. അപ്പം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ പേജിൻ്റെ കോപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഷെൻജൻ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത പേജും കോപ്പി വെക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ ബോണ്ട്സ് ഓർ സ്റ്റോക്സ്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ്. അത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അത് ബെൽജിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാനും ആ കാർഡ് വെച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനും പറ്റുന്ന ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. സോ മേക്ക് ഷുവർ യുവർ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഷോസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് ബാങ്ക് accepts international transaction. Okay, if you are staying for 30 days, 45 into 30, then convert it into INR and make sure that amount is there in your account. If it's better to keep minimum that much amount, or maximum you can keep as much as possible. So our bank in the previous 6 months transaction കാണിച്ചിരിക്കണം. And next one is copy of travel insurance valid in Belgium for coverage of minimum 30,000 euros. അപ്പം ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക, അത് 30,000 euros ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോളിസി ബസാറിൻ്റെ പേജിൽ കയറിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി എടുക്കാറ്. അതല്ലാതെ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so the next one is copy of travel ticket reservation. അപ്പം റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടിക്കറ്റ് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് മിക്ക കേസിൽ നമുക്കൊരു വരി കാണും,
നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻ കേസ് വിസ റിജക്റ്റ് ആയാൽ ഈ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ലെന്ന്. ഒരു വലിയ ചങ്ക് ഓഫ് മണി ട്രാവലിന് വേണ്ടി, ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനാറിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏജൻസി ത്രൂ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡമ്മി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതി. അപ്പം അത് വരി ചെയ്യേണ്ട. ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഫ്ലൈയിങ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരിതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടിൽ ഡേറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡമ്മി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ എംബസിന്നോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് റിലയബിൾ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ ഡമ്മി ടിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, so I will put that link in the description. Hope it will be helpful for you. If you find it reliable enough, you can go forward with it. So I think it will charge 1,500 for your round trip ticket. Belgium case la, I believe it's common for other dummy tickets too, other locations dummy tickets. So you can use that if you find it reliable. Okay, and apart from this, you can submit other documents like, if these are subjective documents, okay, depending upon your situation, you can add on all these documents like vaccination certificate, marriage certificate, Aadhaar card copy, PAN card copy, voters ID, then land tax receipt, then if you have shares, stocks, bonds, fixed deposit, all these documents can also be submitted along with all the other major documents which I have stated before. Okay, and not only that, there is one more important document that is to be given from the applicant's end, which is cover letter. You can give your cover letter in the form of an affidavit. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കവർ ലെറ്ററിനകത്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം. ഫ്രം the applicant's name and address, then to the Honorable Consulate General of Belgium, Mumbai. Okay, if it is Mumbai, or if it is Delhi, I believe it is Delhi for the North India. So you can give that address, and you can write, dear sir and madam, I so and so person with a passport number in the bracket would like to apply for Schengen visa to travel to Belgium for a short stay with my children and grandchildren. I would like to start my journey to Belgium from so and so date for these many days. If it is for 30 days, you can give 30 days, 60 days, you can give 60 days. So for visit visa, it's maximum 90 days. So in Belgium, for that, I'm going to give the following documents in order to support my application. As well as I will be sharing the following documents from the invitee in Belgium. So you can give all those details, and you should mention one more thing, that the reason for visiting the invitee's place or visiting Belgium. So the reason that you give in your cover letter should be the same as the one which is being mentioned in the invitee's invitation letter. Okay, അത് അവർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആകും. ആൻഡ് ദ applicant should state that they will return back to India because you want to continue your employment, you want to continue your business, or you can mention like your whole family is there back in India, so you need to come back to India. So you can give a strong reason that you will definitely come back to India. Okay, that is also important in your cover letter. Okay, and you can wind up the letter by stating, I trust that you will find everything in order. For any questions or clarification, feel free to contact me and give your details. I hope and look forward for a favorable response to my visa application. Thanking you, yours sincerely, Dani. Okay, so that's it. So that is one of the other major document that is to be submitted from the applicant side. And this cover letter, if you are giving it in an affidavit form, you should get it notarized by a notary. Okay, and you can submit. We can split this section into 4. First, let's start with the employees section.
So if the applicant is still working for a company, they need to submit the following documents: the letter of the employer stating that so and so applicant is still working with your company and the company grant this much period of vacation for the applicant. So you can get that letter from the HR of the company. And not only that, the employee can submit following documents, അതായത് their work contract, their 3-month salary slip. Okay, these documents can be submitted. So അതാണ് എംപ്ലോയിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് firm's partnership deed, okay, that one's copy, firm's trading P&L balance sheet, firm's last 3 months bank account statement, then extract of admission register copy, then GST registration certificate copy, and one more document, net worth certificate from chartered accountant, annexure A and B. And let's move on with the pensioners. So in the case of pensioners, they need to submit the bank statement stating that they are receiving the pension and it must be of the past 6 months. And not only that, they should also submit the income tax return copy. Okay, ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അതായത് ഇന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഇന്ന പീരീഡ് വെക്കേഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് ഗ്രാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കൂളിനോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല അവരുടെ ഈ ട്രിപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ അനദർ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഇഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച്ഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ലൈക്ക് 18 years. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏജിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഒരു അപ്പോസ്റ്റൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം സ്റ്റേറ്റിംഗ് the child can travel alone or with a single parent or with some other person with their passport number if they're traveling with someone, that they don't have both the parents don't have any objection in that travel. So other notary kondu sign cheythu edukkanam. Not only that, it should be apostilled. സോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണ്ടി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിനകത്ത് ഇൻവൈറ്റിംഗ് പേഴ്സൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് അഡ്രസ്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID, ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് the reason for inviting the guest and the period of the guest stay. അപ്പം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പം റീസൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. യു ക്യാൻ ഗിവ് റീസൺസ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് യുവർ പാരൻസ് ഫോർ എ മെഡിക്കൽ പർപ്പസ്, സോ യു നീഡ് യുവർ പാരൻസ് സപ്പോർട്ട്, സോ യു ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദം എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ സേ ദ റീസൺ ലൈക്ക് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് യുവർ ഇൻലോസ് ഫോർ the maternity purpose, or else you can say the reasons like you're inviting your parents or in-laws for spending time with your children. You can give any reason which is applicable for your situation, and it should be more convincing, okay, so that there is more possibility that you will get the applicant will get the visa. Okay, and the other documents from the invitee are original of a guarantee letter, 3bis. Okay, so in this scenario 3bis in the case one who are having PR in Belgium will be getting 3bis. For other case we wouldn't be getting, like for example one who is staying here in Belgium for 1 year or 2 year avarku 3bis letter kittilla. Okay, in that scenario the invitee should write a letter consideration of 3bis and state the reason why you don't have a 3bis. Okay, so you can give the invitee can give that as a copy in the case of 3bis. And the next one is copy of the ID card or residence permit of the guarantor. So invitee ide ID card പിന്നെ
കൂടെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡും, ഇപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വൈഫ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്, ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഐ ഡി കാർഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. And next document is family composition letter. So family composition letter can be extracted from the Hemente's, the one in which your invitee staying. By invitee Hemente, they can extract this family composition letter just by entering their ID number on the website of their Studgets, okay, or Stud Brussels or Stud Antwerp. We are staying in Studgen, so we will get this family composition letter from our Stud's official page. Okay, it's easy. The next one is proof of recent income of the guarantor. So this document, the proof of income, for that the guarantor or the invitee can share details like the last 3 months salary slip, their bank statement of the previous 6 months. The salary slip should be of 3 months and the bank statement should be of 6 months, and that should be extracted 2 or 3 days prior to the applicant's appointment. Okay, 2 or 3 days prior to the applicant's appointment, and it should have sufficient amount in it, and both the partners, both husband and wife's bank statement can be submitted or should be submitted. That will be good. And apart from that, wife's account ilana child benefits veedunathu. Okay, if you have children, if the invitee is having children. So ആ കേസിൽ ചൈൽഡ് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ അത് മാത്രമല്ല, invitee and invitee's partner is working, if both of them are working, അവരുടെ ജോബ് കോൺട്രാക്ട്, വർക്ക് പെർമിറ്റ്, ഇതിൻ്റെ കോപ്പിയും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ their income tax submission document copy. Okay, so these many documents you can get from the invitee. Application വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് make sure you reach at least half an hour or 45 minutes prior to your application time. Make sure you bring your appointment copy with you and show it at the entrance and enter for your application. Okay. So once everything is in order and they accept your documents, the next step what they will ask is you to pay the visa fees, visa service fees, courier fees, SMS fee if you choose for that, and they will make sure you will take the premium launch. So I will share you the details what will be the fee amount. Now the visa fees is rupees 7,440. Visa service fees is 1,953 rupees. SMS fees is INR 90, and courier fees, I believe it must be same everywhere or it can be a bit more. It is 30 rupees, and premium launch is 2,000 rupees. So make sure that you will have this much of amount in your hand. It is like an overall of 11,783 rupees. Cash matra edukatullu, no card transaction. So make sure you have enough cash in your hand. And on top of that, try to carry some extra money with you, because in case they will say that certain documents you need to reprint or take it again from the printing shop nearby, so you need to go for that and you might need to spend a little bit more for that. So make sure you have sufficient amount in your hand. Okay, so once the payment is made, you can go for the biometrics and the application is done. And let's move on with the next step, post application. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം ആപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും SMS വഴി അറിയുന്നു. നമുക്ക് ആ കൂടെ 2 സ്റ്റാറ്റസേ നമുക്ക് കിട്ടും. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിസ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി സെൻഡ് ചെയ്തു, ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു എന്നും, പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് SMS ത്രൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തുകൂടിയില്ല SMS വഴി. സോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ, on the second day itself, after the application's second day itself, you should start sending mail. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണം. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്, അതർ റീജിയൻസിനാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വിസ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ നമ്മൾ മെയിൽ വിട്ടാൽ. ഓക്കെ. ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ 30 days they will consider for you to submit any extra documents at the visa application center whichever that you have chosen. Okay. അപ്പം you can just directly walk in and submit the extra documents within that 30 days time. So but you can send a mail prior to your walking. I wish you a successful application and with lots of love from Naadanachayathi signing off from Belgium. Bye.